Mira already tuyo ahora mismo, los por todas partes, ves el mundo por los entre hoyos. Simple, pero piensa en esto, en este momento. Los de cada objeto en esta habitación está viajando en todas direcciones. Cuando miras algo, los de ese objeto liga tus ojos. Al mismo tiempo, los de ti está llegando a ese objeto. Los está entrecruzándose por todas partes, superponiéndose, pasando a través del mismo espacio. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo pueden miles de millones de rayos de luz ir en todas direcciones sin que todo se mezcla? ¿Cómo ves una imagen? Claro cuando este caos está sucediendo. ¿Why eso es solo los visible? En este momento, las transmisiones de radio están pasando a través de esta habitación. Señales de televisión, radiación térmica de tu cuerpo, radar de aviones, rayos X del espacio. Todo viajando a través del mismo espacio a través de ti simultáneamente. Todo lo mismo que la luz. Solo diferentes longitudes de onda. Entonces, ¿qué es realmente la luz? No la respuesta que aprendiste en la escuela. Eso es incompleto, posiblemente incorrecto. De maneras que importan. La respuesta real. ¿Qué es la luz realmente y cómo vaya de un lugar a otro es tan extraño, tan diferente de cualquier cosa en la experiencia cotidiana que cuando finalmente lo entiendes, el mundo entero se ve diferente. Te mostrar. Imagina que estás sentado junto a una piscina. Las personas se están lanzando, splash, splash, splash. Las olas se extienden por el agua. Ondas cruzadas, caos completo. Ahora, imagina un insecto inteligente sentado en la esquina de esa piscina, solo sentado allí, sintiendo el agua golpe contra él. Las olas lo golpean desde diferentes direcciones, ritmos diferentes, fuerzas diferentes. Podría ese insecto, solo por señalar esas olas, descubrir que está sucediendo en la piscina. Podría decir cuando salta, cuando salta, que está sucediendo en toda la piscina. Suena imposible, pero sí, en principio, toda esa información está en las olas. Eso es lo que estás haciendo en este momento. Cuando miras algo, las que liga tu ojos son olas, como la piscina, excepto tridimensionales en lugar de bidimensionales. Olas viajando en todas direcciones, entrecruzándose, superponiéndose, un desorden completo. Y tu ojo es un agujero de una octava de pulgada, un detector minúsculo, particularmente sensible a las olas que vienen desde ciertas direcciones. No sensible a las olas desde la esquina de tu ojo, a menos que gires el globo ocular para mover. Ese agujero de este caos de olas extraes una imagen del mundo. Averiguas que estás mirando desde una distancia. Y aquí está lo verdaderamente increíble. Cuando me estás mirando, alguien parado a tu izquierda puede ver a alguien parado a tu derecha. La luz va por aquí. La luz va por allá. Olas en todas direcciones. Una red completa. No es como flechas pasando a través una de la otra. Es algo, agitando el campo eléctrico como la altura del agua subiendo y bajando. Alguna cantidad vibrando en todas partes. La combinación de movimientos tan elaborada y complicada que el resultado produce una influencia. Que te hace ver al mismo tiempo completamente. Sin ser perturbado por el eco de que hay influencias. Haciendo que esa otra persona vea alguien más completamente diferente. Hay este tremendo desorden de olas en todo el espacio. Las repitiendo alrededor de la habitación yendo de una cosa a otra. La mayoría de los objetos no tienen agujeros. De una octava de pulgada para detectarla, así que no les interesa. Pero la luz está allí de todas formas, repitiendo en esto, repitiendo en aquello. Todo sucediendo simultáneamente.
Y sin embargo, podemos ordenarlo con este pequeño instrumento llamado ojo. El oceano invisible. Pero eso es solo los visible. Los olas que tu ojo detecta. Piensa en esas olas de piscina de nuevo. Algunas son grandes. Algunas son pequeñas. Algunas son lentas ondas largas. Algunas son rápidas ondas cortas. Tu insecto hipotético podría solo estudiar olas entre ciertos tamaños. Resulta que el ojo solo usa olas entre ciertas longitudes también, excepto que esas longitudes son minúsculas, aproximadamente una 100,000 de pulgada. ¿Qué hay de las olas más largas? Los movimientos más lentos. Esos representan calor. Los sentimos. Radiación infrarroja. Nuestros ojos no los ven, pero están allí. Los vibradores de pozo. Serpientes en el desierto tienen un órgano especial que puede ver estas olas más largas. Pueden detectar ratones que radian calor corporal. Verlos en completa oscuridad detectando infrarrojo. Nosotros no podemos hacer eso. Nuestros ojos no están construidos para eso. Why las olas se hacen más largas, mucho más largas. Ondas de radio, lo mismo que las, exactamente el mismo tipo de onda, solo más larga, mucho más larga. Lo que significa que en este momento, sentado donde estás, no hay solo la luz que te hochiva esta página. También hay información de estaciones de radio. Radiodifusoras de Mosc transmitiendo en este mismo momento, seagulls de per, radar, de un avión averiguando donde está. Todo viniendo a través de esta habitación en este momento. Más rayos X, rayos cósmicos, todo el mismo tipo de olas, exactamente lo mismo, solo vibrations más cortas y más rápidas. Todo esteralmente allí. ¿No lo crees? Con pedazo de cable conectado a una caja, una radio. Los electrones en el cable se empujan hacia adelante. Y hacia atrás por el campo eléctrico agitándose a la velocidad correcta para ciertas olas largas. Gira los botones para conseguir que la agitación sea la correcta. Y escuchas Radio Mosc. Entonces sabes que estaba allí. Como más liga allí. Estaba allí todo el tiempo. Solo te das cuenta cuando enciendes la radio. Todas estas cosas pasando a través de la habitación al mismo tiempo. Todos lo saben, pero tienes que detener y pensarlo para realmente disfrutar. La naturaleza inconcebible de todo esto. Durante siglos, la gente discute sobre que es realmente la luz. Newton dijo que la luz está hecha de partículas pequeñas, balas disparandos a través del espacio, corpúsculos, los llama. Eso es porque la luz vaya en líneas rectas. Por eso no puedes doblarlo o redida de esquinas. Huygens no estuvo de acuerdo. La luz es una onda, dijo. Como el sonido, como ondas en el agua. Las olas se extienden. Las olas interfieren entre sí, no podían estar ambas en lo correcto, ¿verdad? El argumento se prolongó durante 200 años. Luego vinieron experimentos que parecían resolverlo. Brilla las a través de dos rondillas estrechas. ¿Qué ves en una pantalla detrás de ellas? Si la luz fueron partículas, varias dos franjas brillantes, balas pasando a través de rondillas. Pero eso no es lo que sucede. Ves en patrón bandas. Brillantes y bandas oscuras, interferencia. Exactamente lo que hacen las olas cuando se superponen. Cuando dos crestas de onda se encuentran, obtienes brillo. Cuando una cresta se encuentra con un veil, se cancelan. Oscuridad. La luz de una onda. Caso cerrado. Excepto que luego alguien construyó un detector lo suficientemente sensible como para captar photons individuals. ¿Y qué sucedía? Clic, clic, clic. Legados individuals, como balas, como partículas. Pero espera. En vailos o no alaves.
seguramente una sola partícula no puede interferir consigo misma. Lo hochi. Unfoten la vez. Why el patron de interferencia se constrae. Cada foton parece pasar a través de ambarondillas como una onda. Entonces, ¿cuáles? Onda o particular. Acquiesce lo que la mayoría de las personas no te dirán. Es ninguno. Lalas no es una onda. Lalas no es una particular. Lalas es las. No tenemos una palabra para ella porque no tenemos nada como ella en la experiencia cotidiana. Tratamos de describirla usando conceptos familiares, ondas particulares. Pero esos son solo aproximaciones, malatas para nuestra imaginación. La realidad es más extraña. Los fotones son reales cuantos individuals de las. Puedes contarlos. Hacen que los detectas suenan. Pero no se comportan como pequeñas balas. Se comportan según la mecánica cuántica, lo que significa que exploran todos los caminos posibles simultáneamente como ondas extendiendos. Cuando intentas observar por qué rendija un fotón, el patrón de interferencia desaparece. El comportamiento de ondas se desvanece. Obtienes comportamiento de partícula en su lugar. No porque los fotones son a veces ondas y a veces partículas, sino porque preguntas por qué rendija es esa una pregunta de partícula. Y cuando haces preguntas de partícula, obtienes respuestas de partícula. El fotón no decide si una onda o una partícula. Siempre es en sí mismo un objeto cuántico. Lo que cambia es como elegimos medirlo. Esto no es filosofía. Así es como funciona realmente la naturaleza. Y es mucho más extraño de lo que nadie imagino entonces si las no son partículas volando en líneas rectas, porque recta, aquí es donde las cosas se ponen hermosas. Las toma el camino de menos tiempo. Ese es el principio de Fermat descubierto en el 1650. De todos los caminos posibles que las podría tomar de punto A punto B. Toma el que requiere menos tiempo, sueña simple, pero las consecuencias son extraordinarias. Porque las recta en el aire. Porque una línea recta es la distancia más corta. Y si las vaya a velocidad constante, distancia más corta significa tiempo más corto. Porque las rebota en un espacio en ángulos iguales. Porque es el camino de menos tiempo entre fuente, espacio, y destino. Puedes probarlo con geometría. La forma más rápida de liga del punto A un espacio y luego el punto B es golpe el espacio. Exactamente en el ángulo donde los dos ángulos son iguales. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Que sucede cuando las va del aire al agua. En el agua, las vaya más lentamente, aproximadamente un 25% más lentamente que en el aire. Entonces, si estás entera y alguien se está ahogando en el agua, ¿cuál es la forma más rápida de llegar a él? Línea recta. No, cos más rápido de lo que notas. Entonces, deberías correr un poco más lejos entera antes. Una ruta más larga para pasar menos tiempo nadando. Eso es exactamente lo que hace las. Nova recta al entra en el agua. Se dobla. Vaya más lejos en el medio rápido para pasar menos tiempo en el medio lento. Este doblamiento se llama refracción. Las matemáticas funcionan perfectamente. El ángulo de doblamiento depende de la proporción de velocidades en los dos medios. Esta es la ley de Snell. Pero el principio de Fermat explica por qué funciona. La ley de Snell. Una vez que entiendes que las toma el camino de menos tiempo, toda clase de fenómenos extraños tienen sentido, espejismos en carreteras calientes. Ves lo que parece agua en el pavimento adelante, pero cuando llegas a la seco como un desierto.
Lo que estás viendo es los del cielo llegando a tu ojo por un camino curvo. Cómo? El air justo encima de lo carretera caliente es más caliente que el air más arriba. El air caliente es más delgado que el air frío. La luz viaja más rápido en air delgado que en air denso. Así que en lugar de venir recto desde el cielo a la carretera, la luz puede ahora tiempo curviéndose a través de la región. Donde va más rápido. Se sumerge en la copa caliente, acelera, luego se curva hacia arriba tu ojo. Ves el cielo. Pero la luz del cielo viene desde la dirección de la carretera. Tu cerebro interpreta eso como un reflejo. Agua. Aquí hay otro. Cuando ves el sol poniéndose en el horizonte, ya está debajo del horizonte. La atmósfera de la Tierra es delgada en la parte superior, densa en la parte inferior. La luz del sol viaja más lentamente en air denso. Así que en lugar de venir recto tu ojo, se curva. Se queda más tiempo en la atmósfera superior donde viaja más rápido, luego se dobla hacia abajo para llegar a ti. El sol parece estar en el horizonte, pero en realidad ya está bien debajo de él. La atmósfera dobla la luz. Vimos fantasmas del sol. Ahora, hagamos algo útil. Una lente. Supongamos que queremos que toda la luz que sale del punto P llegue al punto P'. Enfocalo. Juntalo todo. Las yendo recta de P'. Bien, ese es un camino. Pero, ¿cómo hacemos que la luz que va a otro punto también termine en P'? ¿Cómo enfocamos si la luz siempre toma el camino de menos tiempo? No quiero tomar todos estos caminos diferentes. Elegirá el más rápido a menos que hagamos que todos los tiempos son iguales. Ese es el secreto. Una lente hace que todos los caminos tomen el mismo tiempo. Aquí está como. El vidrio ralentiza la luz. Así que, si tomamos un rayo que naturalmente iría una distancia más larga, podemos insertar vidrio para ralentizarlo. Compensa la distancia extra añadiendo demora extra. Terminamos con una pieza de vidrio más gruesa en el medio, más delgada en los bordes. Todos los caminos rectos a través del medio, en ángulo a través de los lados, toman el mismo tiempo. Esa es una lente, un dispositivo que iguala los tiempos de viaje. El mismo principio funciona para espejos. Pues recopla la luz de las estrellas de miles de millones de miles de distancia y levarla un enfoque. Has un espejo curvo, de forma para que la luz que golpea cualquier lugar en el espejo tome el mismo tiempo total. Para llegar al punto focal. Esa forma es una parábola. El telescopio Palomar de 200 pulgadas utiliza exactamente este principio. Todos los instrumentos, ópticos, telescopios, microscopios, gafas funcionan manipulando los tiempos de viaje, haciendo que algunos caminos son más rápidos, algunos más lentos para controlar dónde va la luz. Pero aquí está la pregunta más profunda. ¿Cómo sabe la luz que camino toma el menor tiempo? De alguna manera detecta los caminos cercanos, los comprueba entre sí, elige el mayor. La respuesta es sí, de una manera. Esa es la característica que no puedes explicar con líneas rectas y rayos. Aquí es donde entra la longitud de onda. La longitud de onda nos dice aproximadamente que tan lejos la luz de verificar otros caminos. Es difícil demostrar con luz visible porque las longitudes de onda son tan cortas. Pero con ondas de radio, digamos ondas de 3 centímetros, el efecto es mayor. Coloca una fuente, un detector. Y la rendija entre ellos. Las ondas de radio van de la fuente al detector a través de la rendija. Bien, has la rendija más estrecha, todavía funciona. Ahora mueve el detector a un lado.
Las horas no iran alia travs diuna rendija ancha. Porcuno, estan comprobando varios caminos chicanos. Why esos caminos corresponden a diferentes tiempos? Las horas interfieren consigo mismas, se cancelan. Pero chira la rendija una grita muy estrecha. Ahora hay solo un camino disponible. Las horas no tienen nada con que comprar, o si que lo toman. Con una rendija estrecha, más radiación liga. Al detector lateral que con una rendija ancha, puedes hacer esto con luz también. Aquí está como. Encuentra una luz pequeña y brillante. Una ferro distante o reflejo del sol en un parachoques de automóvil. Sosan dos dedos frente a un ojo. Mira travs de la grita. Aprieta tus dedos juntos suavemente. La luz que era un punto pequeño se alarga, se estira en una línea. Y si miras cuidadosamente, verás franjas, bandas a lo largo de los bordes, colors, porque los dedos están muy juntos. La luz se extiende en un ángulo. Viene tu ojo. Des varias direcciones en lugar de una. Esto es luz que no va en líneas rectas. Los comprobando caminos chicanos. Los comportandos como una onda. Entonces, ¿qué está sucediendo realmente? ¿Qué está haciendo realmente la luz? Aquí está la comprensión moderna. La imagen mecánica cuántica. La luz está hecha de fotones. Partículas reales. Los detectores hacen clic cuando llegan. El brillo de la luz es proporcional al número de fotones por segundo. Pero los fotones no viajan como balas. Cuando un fotón viaja AB, no toma un camino. Explora todos los caminos posibles simultáneamente. Pero cada camino debutas una. Pequeña flecha un número complejo. El ángulo de esa flecha es proporcional al tiempo que toma ese camino. Cuanto más rápido oscila la luz, más gira el ángulo. Esa es la frecuencia. Diferentes caminos toman diferentes tiempos. Así que las flechas apuntan en diferentes direcciones. Ahora suma todas las flechas, todos los caminos posibles. La probabilidad de que el fotón llegue es proporcional al cuadrado de la longitud de la suma. Aquí está lo que sucede cerca del camino de menos tiempo. El tiempo no cambia mucho mientras varías el camino ligeramente. Así que las flechas, pero caminos chicanos apuntan en direcciones más o menos iguales. Se suman, se refuerzan entre sí. Leyes del camino de menos tiempo. Los cambios pequeños en el camino producen cambios grandes en el tiempo. Las flechas apuntan en todas direcciones. Se cancelan forman una espiral apretada. Casi toda la probabilidad proviene de caminos chicanos al tiempo mínimo. Por eso la luz sigue el camino de menos tiempo. No porque solo tomes camino, sino porque todos los caminos lejos de él se cancelan a través de interferencia. Esto explica por qué puedes bloquear parte de un espacio y un reflejo casi normalmente. Solo estás eliminando algunas de las flechas de los extremos de la espiral. El agrupamiento central cerca del camino de tiempo mínimo es lo que importa. Esta es la conexión entre la imagen de fotones y el principio de menos tiempo entre partículas y ondas entre mecánica cuántica y óptica clásica. La luz toma todos los caminos pero solo caminos chicanos al tiempo mínimo. Contribuyen significativamente. Recuerda esas ondas de piscina diferentes tamaños. La luz viene en diferentes longitudes de onda y les damos nombres diferentes. Las olas más largas de metros a kilómetros de largo son ondas de radio. Radio AM, radio FM, transmissions de TV, todas olas electromagnéticas solo muy largas. Más cortas, centímetro a milímetros, microondas, radar, más cortas son fracciones. De milímetro infrarrojo radiación térmica lo que sientes de una estufa caliente. Luego luz visible,
el rango minúsculo que nuestros ojos detectan, aproximadamente 400 a 700 nanómetros for A7 10,000 d 1 milímetro, azul es corto, alrededor de 450 nanómetros, rojo es largo, alrededor de 650 nanómetros, más corto que azul, ultravioleta, lo que te da quemadura solar, más corto en rayos X, lo que usan los doctores para ver tus huesos, lo más corto rayos gamma de desintegración radiactiva y eventos cósmicos, todo el mismo fenómeno. Ondas electromagnéticas oscilantes campos eléctricos y magnéticos propagándoos a través del espacio. La única diferencia es la longitud de onda es frecuencia. Diferentes longitudes de onda, diferentes propiedades. Las ondas de radio pasan a través de las paredes. La luz visible no. Los rayos X pasan a través de la carne. La luz visible no. Pero es toda luz. Toda radiación electromagnética. Todo. Lo mismo. Y todo está en esta habitación en este momento, seagulls de radio de miles de estaciones. Inferior de todo lo caliente. Luz visible rebotando alrededor. Ultravioleta del sol. Rayos cósmicos de galaxias distantes. Todo el mismo. Tipo de olas. Todo coexistiendo. Todo pasando a través uno del otro sin interferir. Una red completa de campos vibrantes llenando cada punto en el espacio. Entonces, ¿qué es la luz? No una onda. No una partícula. La luz es luz. No tenemos una palabra para ella porque no tenemos nada como ella en la experiencia cotidiana. Es un objeto cuántico. Cuando no estás mirando, los fotones exploran todos los caminos, interfieren consigo mismos. Cuando los detectas, llegan como cuantos discretos clic en un detector. Ambos son reales. Ambos son verdaderos. No hay contradicción. Solo dos aspectos de la misma realidad cuántica. Evolucionamos para entender los objetos cotidianos. Cosas que podemos sostener. La luz no es ninguno de esos, la luz es algo más. Pero podemos entenderla siguiendo la matemática y los experimentos. Y nos llevan a algún lugar extraño y hermoso. Piensa en lo que está sucediendo en este momento. Fotones del sol, radiación infrarroja de todo lo caliente, ondas de radio. De cientos de estaciones, rayos X del espacio, rayos cósmicos de estrellas distantes. Todo pasando a través del mismo espacio al mismo tiempo. Un tremendo desorden de olas. Y sin embargo podemos ordenarlo. Sintoniza una radio y escucha una sola estación. Mira y ve una imagen coherente. Todos saben que las olas electromagnéticas llenan el espacio. Pero tienes que detener y pensarlo para realmente disfrutar. La naturaleza inconcebible de la naturaleza misma. Cuando entiendes que es la luz, realmente la entiendes, el mundo es mucho más extraño de lo que parece, mucho más hermoso. Why? Eso es lo que trata la física. Expanden nuestras intuiciones para comprender la naturaleza tal como realmente es. Esa es la belleza de eso. La terrible belleza maravillosa de entender.